Takulandirani programu ya lero ya Cruise 5. Mlendo wathu programu ya lero ndi Ethel Kamwendo Banda. Oimba nyimbo zauzimu, katswiri oimba nyimbo zauzimu kuno ku Malawi. Ethel, ndakulandira programu hii. Timazutsana kuti tinene kuti chani. Tingoti Ethel Kamwendo. Poyamba anthu ngati inu oimba muli patsoka loti anthu amangokutchani Ethel silimene machwa Ethel ndituti Ethel komanso Ethel yakulemera koma ndinene kuti titsoka koma ndi chisomo koma kuchulaba kuti Ethel kukulu Lucius Banda ndokulu kwamira nako Lucius Banda ndi ntchito imene atipasa ana yanga na chorus oyimba sungamu original first name go side wa so wa Bible sima kuti Yesu Jesus Christ Mr. Jesus Christ. I love Jesus Christ. Jesus. Nakulandira program ya Cruise 5. Zikomo kwambiri. Bora thokoza kwambiri kuti wapeza nthawi kuti likhoza kucheza program imeneyi. Zikomo. Anthu ambiri amakhandi chidu kuti adziwe za moyo wako. Komanso kuti adziwe za luso lako loyimba limene linayambira. Chifukwa kitafuna kuti timve zambiri za Ethel Kamwendo Banda. Chabwino. Pastor, kundi evangelist. Zonse pastor, evangelist. Pamubaso so bali doctor. Dr. Ethel Kamwendo Banda. Poyamba tikufuna tidzoti Ethel Kamwendo Banda kwawo ndikuti enafe timangodziwa za the Kamwendo Brothers Band. Inde. Zona. Inde. Kumudzi ndikuti. Inde kumudzi ndiku brand nabadwa ku brand time Muntune kumachinjiri. Kumachinjiri kuti makucha kuti kumaketa. Tinawandikana ndirande. Pamalo amene tinabadwira apo kumaketa ngoti kunali kwa makolo amayanga. Ndiye makolo amayanga wanachita kuchoka kupita nokagula malo timati kumatindi. Koma Blantyre ndi kumudzi. Kumudzi. Not kumudzi what ku Blantyre? It doesn't make sense. Ndikuti ndabadwira momucha kulira momucha. Blantyre girl. Yes, Blantyre girl. Kubadwa kumaketa. Kumaketa. Kukula maketa momwemo. Yetu. Ndiye pano chifukwa pano udakhala ku Blantyre komwe. Ndi makhala ku Blantyre koma pano kuna miyango. Nakapezeka ko chifukwa chakukwatiwa. Chabwino. Ndithu. Tibwerere sanafike. Tiyambeka ya life yako maketa. Poyamba makolo amachita chani nthawi imene mukabadwa. Makolo anga nthawi imene mabadwa anali kuti bambo anga amagwira ntchito ku auction floor. Mayi anga ine anali nzima yongopanga ma business. Koma ndimakumbukira bendimanena chifukwa ise testimony. Mayi anga amaphika muwa. Nthawi imeneyo. Muwa wanji? Muwa wakachaso. Anthu amadzabwera pakhomo pomwepo. Ndipo ziwezi zimachitika. Anthu amadzabwera pakhomo. Amabwera kumamwera ndiye muja munatuka nyimbo mara ya Tina. Apa aliya mara ya Tina. Amona angachia. Matanga mbili mulienda. Zimatuka. Ine nimati ndikazimva nyimbo zimene zozo. Ndimapanga nyimbo. Amayi awo ankaphika muwa wakachaso. Yes. Iwe unophunzira kuphika muwa wakachaso? Ine sinaphunzire nthawi imeneyo. Koma nthawi imeneyo ndimati ndikamayankhula panopa, ndimati ndi umboneti. Fantasy anthu ena amati amapanga manyazi ndi kumene achokera. Koma ukachula makauti test. Koma no, you can't change your past. Amayi awo akaphika kachaso, akaphika kachaso. Akaphika tu basi. Sanga khale kuti amaphika yoyo ndinali oti pagulu nselo ndinali oche pathupi ndine ankono kanga kanali kochepa nde amandita anaifa kwathu nabadwa ana 6 ine ndali number 5 ndamati Ethel tabwera ndamati tsukire uje boto kuti pana boto yakiti maucha timati nkunde ndio nali ndikaboke nake kuti ndekadzanja kanga kalotatu komano ndimakandi kuona ndikamaenda madeusi enasiyana anthu akumwamowa pakhomo pa munthu ngati mene munenera. Tsopano funsa nene kuti kodi ana amene amakula pakhomo pamene japo moyo wake umakhala utani? Chifukwa pali kanthawi kena kuti palibenso zoti pano ndi pakhomo pathu ya. Zozi khomo lalo limadzasanduka khomo la wina aliyense. Kwangotuluka kupeza anthu angoni, alomwe, asena, atumbuka tundoso wa Malawi pamene pacha. Ndio muzingoti angoni akalezera angu amboka tenga mbiri muyenda. Bamumatseko. Wafika hapo mowa. Bazeka kuti oyimba mboti wabadwa ndikuyimba ndio maimva nyimbo cha umango nyimbo ti. Basi kuipeka. Ndikumaka imba nyimbo ziwezi.
watu unali number 5 bado nyumba mwana akulu anthu imene yamapanga chana napita ku school akumbali waoyamba anali ku MIP my late Margaret and one number 2 amagwira chito ku city late Hiton one number 3 analiso ku MIP late Dorothy my sisters one number 5 in the Beatrice amene alipo pano nekusabwera number 4 nendo sabwera number 5 kena kuna bado asonyamata ukuku omaliza namucha kuti Charles koma anatisiya ndi amene nasala ndineyo one number 4 one number 5 ine ndi Beatrice muli bawiri noko kuchoko kodi Jackie ndi ndani Jackie ndi mwana wa berera likulu ya mayanga akulu wa mwana wake anabereka Jackie moti na bado Beatrice akati mozi makuli so kuimba limodzi tsopano zoyimbazi kweni mfuwa mene membe zoluna na mmodzi mwa makolo wako analotama anali oyimba bambo anga anali oyimba amaimba box guitar mayanga amaimba banjo sambo statu zicha ndenda amene kuti ineyo ndikakang'ono koma ndisana badwe ndasabada ndapezabe kuti akumagwira nsambozo kumagwira kumaimba kumaona kuti akuma ndili kaka ndimakumbukira be picture imandipeza kufika pamene ndili wang'ono bambo anga ndasapeza kuti anango wasiya mayanga suzona nalo kuti koma ndikana kuti nakula ndi mayi koma bambo anga ndi mayanga amaimba inali gulu chanakati agide ndizawo wa bambo anga bambo anga ine ndi Peter zina lawo koma machidwa zina kuti Timba chifukwa amaimba nyimbo inake amati akaimba banjo nja nyimbo imathera anthu akuvina amati amafika kuti Timba anachoka mwendo dasota yotaita nde zina limene nakwera bambo anga nali Timba sopano loimbia inali Timba lojera inali Timba yetu mwendo atolero mprogramu ya Cruise 5 Ethel Kamwendo Banda ati bamba yake analitimba katswiro imba kwambiri amayi yake I find it interesting ifasi kwenu kupeza amayi odziwa kuimba guitar especially banjo 3 string guitar sisi amasewera kanyange mimi koma tisanapite kwambiri nkati tafuna tidziwe nyimbo zimene umakonda chifukwa iweyo ndi oyimba ndipo panopo kuimba nyimbo za uzimu koma inalipo nthawi imene sumayimba nyimbo za uzimu komano ukati ukuverera nyimbo kodi umamveranso zamba zinazi kwazimakhawa ndimamvera kwambiri nyimbo imene inandisangalatsa kwambiri ngati yakumalayi kunoimba wina wake tumati amaenda ndindidi Faith Musa ndi Yesu amwene nyimbo imene ija kuti nyimbo imene ndi yabwino kapena ndi yani kwa inde ndi yabwino amwene nyimbo ija anthu ambiri amayikonda kwambiri ndi yabwino koma it's simple so yabo imatitakasa ifeyo ngati anthu ambu oyenda mwambuye imatitakasa omwe amaenda ndindidi sipita chauka kawina kuwa wina apanga bwa ifeti mangoenda ndindidi basi iwe Faith Musa taona zimene unapanga nyimbo yako anthu samwa madzi akangoganiza kuti tiyike nyimbo ya uzimu amangeza nyimbo ya Faith Musa I think it's one of the most requested songs on this program. One of the most requested songs on this program Faith Musa aurama enda ndindidi imene yosekala nyimbo yathu yoyamba mprogramu ya lero ya Cruise 5. Yesu tukamba pano anzanga chita
matekete anamububuda satana anamufotokoza Wenda ni Yesu amaenda ni swaga amaenda ni swaga wenda ni Yesu amaenda ni swaga amaenda ni swaga wenda ni Yesu timaenda ni swaga timaenda ni swaga wenda ni Yesu amaenda ni swaga amaenda ni swaga Yesu tunena bano anzanga ni moteto kuimba kwa Faith Musa akuti amaenda ndi ndidi kukonda kwa mlendo wathu mpulogalamu ya lero ya Cruise 5 Ethel Kamwendo Panda. Sukulu munachita? Nachitapo. Kulekeza kalasi yani. Kulemba ndi kuwerenga. Kulemba ndi kuwerenga ndi matsuwa basi moti nyimbo zini mape composer ndeka. Kumalemba so ndeka. Munalekeza kalasi yani. Inetu ndinalekeza 8 munthu nisina lumpire kwinapo. Standard 8. Chifukwa cha zochitika. Mavuto zaba komosopa mujana sana kwa kuti time niyo kanga kuti bambwanga nangotisiya muli mena bambwanga makusiyani kuti muli ndi zaka zingati I think ndimakumbuka kuti ndi zaka 8 kati sali 7 ile kaka kaka ngondo magriba be kankono ndithu ndi anakanga kuti zasokoneza mayanga aja kwambiri ana time ana 6 anayambiri buzwa kalija atu amakolo amabereka kwa basi kwambiri ndeli mama mene amasiyana lindiana onse 6 onse zakanga zachita zasokoneza ife kuma zasokoneza mai uchi moyo wanu unali otani abambo atachoka pa moyo unali ovuta kwambiri unali moyo ovuta omvesa chisoni kuma so uchitisa manyazi zazo kuti tina anthu kuti sizimayenda kakoma kamena kuti inene mana kuti panopo munthu akamena kuti umphawi kugona pansi iya intai zinokanga dikakudya kumadya kamene usumafuna kuti udye kumauja abe malingana kuti kapezeka nkomweko ntai imene yoyo zinazo kuti zo sakabwino mai ekaikana 6 ndi zinazovuta moyo wake unalovuta kwambiri ifaike be time imene yo mayanga uzoti asiye kuphika mo anapitira be kuphika mo mai abe ntai yovuta fuacha kuti yekaika mai akachole nkhuni mtore yankhuni time manager abwere aphike mo azosakabwino na into yovuta koma timamika muno kuti ndalusa time manager timaperekera umboni kuti anatipyoletsa anachilimika kwambiri rama anachilimika kwambiri moti I love my mother kwambiri akadalipo alipo unezo alipo kwambiri ama yako adakalimo yes alipo amanyadira kwa basi amanyadira kwambiri mwaonamba kumwa nthawi imeneyo imene angaphika kachasu ine kuzokuona kuti pamene munthu onenene pa sinambe ndamwamo even ndili kusekula kucha even olokulezera anthu angangona ngati kuti mwaonamba pamene angaphika kachasu amayi ako kapena unayambira pasi sindinamwepo olokuti kulezera ndimangomva anthu kuti kulezera suna makomo ndipo chachimbiri chimene chimadabwisa anthu panga nakha kuti ndamwa ndikanane nati kuti ndamwa koma ndali munthu wamantha mpaka namene timamba kumayamba ngati kuti Kamwendo Brothers sijaenda yazizira zankoza amwali asimwe na artist yasiya umapitiriza be kuchoka kwa Kamwendo Brothers kuja kukayamba Rivers nali munthu mmozi wa mantha chimene chimayimangisa mantha chiona kuti kodi ukanakha kuti mowa ndi wabwino ndibweza anthu akuma makangati madzandira matani then magazo ndeme ndili muno ndidzidzandira chimecho ndikangazo kuti munthu amadzandira chimecho ndimapanga nacho matati mafika pakhomo kupeza amayi aphika kachasu anthu ali choncha kumwamowa koma katoti kokhaona mwawo zimene zimachitika ndali kamwana kaja kuti kongokhala kamata I think chana cha mulungu time chinachi paine ka anandisankha ndili mimba mwafa mulungu akakusankha olopezeke kuti pali zinyama mikango singakudye kwa mulungu ali nawe cholinga. Kamwendo Brothers Band inali chani? Kamwendo Brothers Band inali family band. Okay. Imene
inayamba ndi bere lalikulu ndi laling'ono. Okay. Ambuye anga ineyo timati chakuti abuluwayo chifukwa adali ku buluwayo. Andani? Abuluwayo. Chifukwa adali ku anali ku Zimbabwe atafika nawo samemba box guitar. Amemba box guitar. Nde time na mabereka anawo apeza kuti anawo mayanga ndingano mayanga onda amene anasankha kumayimba kumayina usewayi koma mwazi makolo ina matuka mu ana oyimba. Okay. Ngati uncle wanga anali andamba chana amene achitimati Samuka Mwendo amene amayimba The Roots Band. The Roots. That's my uncle. Anali my uncle amene achawo. Uncle weniweni itu nde uncle wanga aja ndi beli nana abuluwayo aja. Yeah, uncle wanga buluwayo anali gogo ya ine. Yayi kazi inali yochenjera. Obanati siyani sana. Kashona kama maponya mozo. Ya maponya. Itudi. Nde amene ufaje kuti mwina akanga tikuimba ife tonse tinatengera kwa even mayanga wanatengera kwa sindu swali bambwanga anaziwa bwanji limba box guitar koma ndimangoziwa kuti kwa mayangako anali ndi family yota anali family yokuti yoyimba. Okay. Yes. Ndi anali tinti bange Kamwe brothers band chekera bere lalikulu uncle wanga ndikuchokera ku bere la ife. Senza kuti inuyo mene munkakula kuna kuti bandi ilipo kale. Ili alipo kale Kamwendo inali kuti ine ndimabadwa naipesa. Atamba kale aziankulu kutali. Koma mmendi makula kundikuona kuti anthu awo akuimba akupanga practice choncho kumapita kumakakamira kumalilira kena kumanthamangisa iwe kochepa usakhale nawo bantu pita ukakone inopeza kanthanda akanthamangisa koma ngati ndapita koma ndiri kuseka urabwerera ukuverera nyimbo ngoni tayi nakana anandimenya ndi chiseko akutsekula choncho osizoteka mwana kama kali panja padani pweteka mwendo kodi ukutani apa takunani ka munthu kakanali pompa kama verera nthawi yonse adi panga timambamba ine kulira ndati bwanda onerabe koma bekena kwena dzazizira kuzizira kwa Kamwendo brothers chifukwa kuti azangu amene anali oyambisa anati siyasiya ngati achimwene angabera ali kuti wile Kamwendo amene Kamwendo brothers band wanali band leader anamwalira my brother Hilton amene ankaimba banjo anamwalira ndandi ankagulu nditu kanaza mwalira kuzika kuti ife ndangasiya ena wanale kuti aliana ndio kumwalira kwa iwo ifeyo napezeka kuti basi ngati kumagwira beka mphai kumabe kuyambira mpanthawi imene yoyo tinaza zukabe ndichifayike ninatuluka ako ineyo kumene koko kabani imene tapezeka kuti tazukabemo mfwa munadza iweyo ndiye achina Beatrice ndiye na munazaimba ngati Kamwendo brothers mwambe bachina mwatonyanya munapanga makava version yeah that's true yeah ndituti tinazapitisa befeyo kumapita koma sina bile patsogolo so time imene yoyo biti sana zapezeka kuti watiwa basi ndazapezeka kuti neyo ndi Jackie nditina zangu tenga ndatenda yake tinamva kuti ku French culture kuli festival amapangisa jai banda chaka chimene cho chisingama chiweza kazake ni mayiwalira koma ndi mana intezi kuzoka kumene koko nditina zapita amene kuja kungonyamuka tisali pa poster basi atiendi kungotola royena amene akuzuwa pang'ono kwimba atiendi tikauza kuti ndife Kamwendo brothers kupira amene kuti ndi sumu ndipo poster sumu program mbo ndati taitaneni madala jai banda akizwa ifazwa kuti ndife ana uchokera Kamwendo brothers hayi ndati ife sichichoka tikhapo ife mpaka natimba panopo tima pumpa Kamwendo brothers band yavuta pakumba chokuvuta kena wakati akangwa aita ni madala mwina akangwaona nawo apange chisankhoka ana akaita na jai banda jabela tiro senti mafana Kamwendo brothers mama akulia chaipanda siku ngemwe mama akulira tiroze na nyamata pa Zimbabwe amene ndeti nalo amene muchitira lowa iyi mwezi somo zambuye uyipa atika pa program ndiko kumwe kuti nati timakocha anokuti tikabipa atu akatsiwa kuti ipeso tikoza kutani ndeti ana ukakata kokira ukamenya kumenya kuja sound ati inde time inde yoro kuti ndikwawo ndilonji antu azaone zithu zizina zinali bwanji ndati kaona zithu kujama nyamana kuma tinalibe manyazi kuifera timatenga kumamanga umukuti ona ngati fie kuti tafikapo pena manyazi kutibe koma imbani tukamona balance koma imbani koma vina antu yabweraso Kamwendo brothers sanga anasangalala antu sinali pa program
koma titangochoka pamene pacha yeah. Kunali kupasidwa mamoni Kamwendo Brothers Band ndi pamene panatulira kuti ndikambe band yachani ya inali Weapons Band, inali Mitondo Band. Enta imene nditapita ku nyumba. Kodi sanafika kwa Weapons inali Mitondo? Inali Mitondo. Mitondo Band. Mitondo. Kena kusafira Weapons, kena ku Reva, kena kusapitwa. Kena ku Weapons, uje Revers. Yetu. Yeah. Kuma management inaliyo. Imango sinda management kuma anthu ake tinaliyo. Ndamoti wozo wewe. Awe ndio watu program ya Cruise 5 Ethel Kamwendo Band kukumbukira zina mwazimene akachita masiku amene wakoyamba kumene ngati Kamwendo Brothers Band kupitiriza pamene azankola anasiyira komanso kutsogolo kumuona kuti tsopano analo anoti mati solo career kufika poti tikuyankhula pano ndi mmodzi mwa akatswiri oyimba nyimbo za uzimu kuno ku Malawi komano mwina yena angoti kodi munthu Ethel mwina ena saba mudziwabe komano ata kuti ngatalipo koma mwina tioneko nyimbo zako tsopano zimene iweyo mazigomera kuti because now we'll get to that later because you are launching mabamu 3 nthawi imodzi tili ndi nyimbo zimene tingathe kuona kuti anthu amudziwe kuti Ethel Kamwendo Band ndi ndani. Yes, ilipo. Gwira Yesu ukhale ndi moyo. Panorundi gospel kayo simungapesoza mwato nyanya sanje. Tale na nyimbo ya kuti Gwira Yesu kuimba kwa Ethel Kamwendo Band. Moto ndagana ine ndagwira Yesu Toto moto ndagwira Yesu Gwira Yesu kale ndi moyo 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 Ndiye ndakapeza kuko. Funo
kuvina podzipereka kwambiri aita kwapeza kuchipembedzo kungwapemba kuti tikufuna tikupanga tikufuna tipange nyimbo iyi anasangala and anandilandira and zimene anangopemba akuti chipembedzo chathu timavala mpango chipembedzo chathu timavula sapato chifukwa nendati yandiyenera kulemekeza ndiyenera kulemekeza chipembedzo akutogwira Yesu kuti ukhale ndi moyo kuimba kwa Ethel Kamwendo Banda featuring kwa featuring pano timadziwa kuti Ethel Kamwendo Banda ndikatswiri oimba nyimbo za uzimu koma usanafike pamenepa wakhala kuimba nyimbo zina zimene sizinali za uzimu ndimaumbukira kuti ndizakazanyi imene zija mukuyenda nawo mumakampeni a UDF koma nthawi imeneja yoteta ditu tandiuza za experience yako kuimba nyimbo ngati zimene zija zinali bwanji nthawi zimene zija ndinganene kuti kungoti Mulungu akapereka mphaso imene jayo Mulungu imakhala kuti wayipereka kwa munthu oyenerera komanso makhala kuti wangopeka gift ndinganene kuti nthawi imene ija inali nthawi ina yakenso imene Mulungu akangoyang'ana kuti izatha nthawi imene yozabwera kwa ine komanso mati ndikakumbukira nthawi imene jayo anthu amavina olwaiweyoso umavina ndimakumbukira chakulilongo kunsinja kulaliso nkhalo mewe wa UDF anthu anabwera anthu ambiyomero koma anthu amavina kwambiri nali kukolezera za ntchito umene kukolezera ndituti koma chakuti ameneyo tisatani naye kodi machita ukaganizira ambuye tsopano kusintha mayina amabandi kuchinali chani nali inkangosintha management koma anthu amene timayimba tinali anthu ake omweomwewo ndi bandi limene unakhalisamo kuti apa ndedi tapanga shape ndithu kaliya kuti athink takhazikika Weapers ili Weapers tinakhala kuzafika kusintha kukhala Revers mabandi amene wanda amene tinakhalisa kwambiri ndikumene napeka nyimbo zija ndikumene amati but time ina manidaliraso pakupekaso nyimbo kwambiri nali composer maso oyambisa nyimbo ndi time ina nakhala nthawi yaitali time ndiwo sapitoso unaliso inu sapito inaliso bandi nangosintaso management yomwe koma oyimba omwe ajachi makonda magitara achina tape DJ achina Talk them one Patrick anthu amene oso anatisiya ndithu right so sikana amene member naye amama ndibhakira Rose Chipembeni time amene onse anatisiya umakhala moyo olowerera kwambiri kwa amene uchatu I don't think so kulowerera ndikufuna kwa munthu koma amene kupita kuimba mabara kuimba misonkhano ya zipani inali ntchito timalandira kuti kweneyo ndimalandira pamene ja salary ndi nyengo imene inandi time imene yo nalo kuti ine mbambo anga kulibe and time imene makaimba tumene kuja kunachita kupempha kwa mayanga ataona kuti mavuta amene ali pakoma na kuti wapeza ntchito yabwino go my daughter go fa panali pakompati panali paumasiye chifukwa ndanena kuti azibalanga mbiri anamwalira anasiyasiya tiyana tati ng'ono kuona ndiba sintani ina nangondiloza mayanga kuti go zikaimba fani mabwera ndika bread mabwera ndika sugar ndika ngamenya show ija au batsako kandala and ndi Mulungu ndopya kwambiri nthawi imene zo nali munthu wa manta zo enjoy zoti mama pano timaona atsikana panopo inde kona atsikana pano inuyo kuti akuphaka life ila ya mujamati chani consider akupaka atu pano nthawi imeneyo mango uleka kasopo basi ndeti kangoganiza zokuti bona ndika master nacho I think Mulungu ndimazwadi it's a gift anandipasa ntima uno wake ndimana kuti wachisoni ndimauchula be chifani maumva chifukwa ndimafuna kuti ndione mwana wa kwathu olo mwana wa mbale wanga avutike ndikuona chifukwa ndali ngati no bambo pamene popo maya kanitenga ngati kuti mauna atunda amene akwesa kandrama kuti Diana timene pamene po ku school nima pidipira ndine nthawi imeneyo chakudya pakwathu panali pokuti posaoneka bwino napasintha kuyamba kumanga ti manyumba tooneka bwino mapuloti moti
panopo ndimanena kunda kuti kukakwatiwa manga nasi yapabwino fana magira nyumba komanso manga maploti komanso nasi sakuphika chani kachaso unasi sapira nasi sanao zati siyani business yori iwe yakutumiza kusukulu yakujetsani yakusamalia nasi sapenazo kuna kuti mwina uma ngodusa mukuti ukhale ndi experience kuti uzizauza anthu ena umboni komosa tichikhale kuti mpaka kuti ayi mulungu ndi mulungu osintha nyengo mulungu ndi mulungu azatheka bwanja amapanga nje popanda njira amasintha nyengo za munthu ngakhale munthu yokuti anthu akukana cha mtundu wanji. That's why I love God and ndimene kuti palibe chimene chingandilekanitsa chifukwa kumene ndachokera kumalo kuti ndimati ndikasuzumirako ndimati ngati mulungu wandichosa yapa munthu ndindaniso kuti andisinthe pamaso pa Ambuye. Mulungu osintha nyengo amene yoyo anapezeka kuti anakusintha kuchoka poimba nyimbo za secular kuyamba kuimba nyimbo za uzimu. Kusintha kumene kunabwera bwanji? Kusintha kumeneku kunabwera time imeneyo mbali ya kwathu kumakhetako kunali mai Pastor Ngwira mzimu wa usemutendere. Pastor Ngwira nani ndi fellowship kwathuko fellowship tinkangoimva nimapita ku church koma mazo kungopita ku church maso ma fellowship atangamba kumene sama ya time ineja moti time ine opempera munthu amene time ine macho zinali zokuti zapa mwamba tingana kuti akanati Yesu abwere time ine amakao yaka kwambiri amakao yaka kwambiri osati achibwana amasewerayi osati ongotoza na tutakuwangonena kweruzana ayi zinati dizenze ndifa maoneka ngana ndochepa koma amapempera zamphamvu ziji kufika napokuti mayo ineyo time imene yoyo si basi timapita every weekend Friday Saturday Sunday kuti uyambe chinali chani kungoti basi zinatengera kumwamba kudangopeza kuti basande zipita uko ndiponso anatumikira ni mwana wang'ono anti kamwana kanani 10 11 wachibale amakondo mapita kumene koko ndetaina anazadwala kwambiri nde mankhwala kumwa mwana samachira koma anazingozikopera mapita kumene kucha ndikanamba mwana akacha kuti kachira kuyamba kuti lalikiratu ni wasisi makona ni mapita every weekend Sunday sumapita ku church ukuti every Wednesday ni Monday kumakhala pemphera masiku amene mapuma ndi kumakhala pemphera tabwera ni muzaone muzipemphera ine kumati mwana yakunduza iso chani mesa ni mapemphera ine ndi chechi tu mapita kungopita kuba usati kuti mzimu woyera ali mwayiwe kapena Yesu kungopita uri ku church sana mlapita Yesu timajuza chechi inde chechi goa ndiye basi nikumakana kenako iyi jaki ndamana zandikokufa jaki analawa anapitako ati sister Tete pito mwana kuti ndana ndikopera jaki nandikopa ndimawo kuti kukumakhala dansi awadziwa kuti efe ndikakomuza za dansi ndamuta ine ndinafikira kuimba ku keyboard kuti accordion sister tipite kuli bo okay tieni kupita mimi kuchandika akati tilandira alendo yona ndilendo ni ministry bayo khatu mahagi akuambuye iwe kumona kuti yidi kumandandira kufira kuti ineyo ambuye amakukonda ineyo ndikonda amakukonda ni kwambiri iyo kufa kusutika mutio koma kulandidwa kokhako there's a community here kena kukonda ntaya makola sicha ndikuona ndi anthu akupinda manja makeyboard chani ineso kuyamba kugwedeza kamwe wakumbukira za kureva magarizo anali kwa kunoso kodi dance makala ine ndifuna ndikafike pariki osaziwa kuti Yesu anane cholinga akukusakira kumeneko akutisakira kumeneko kuchi ndesinapezeka kuti amayaja kuti osalandira Yesu abwere kusogolo ine nesapita nati kena kukomedwa kupita sini makomedwa facha maimbidwa acha kena kusikunati amayo mwina akunena chifukwa cha ife mwana neo mimi nafuna ndikalandira Yesu lero ndikapita kusogosaza asiya kuti sadza nenaso ndingopi timakandi take timavuvu tinatake toti munthu uli kuziko uli muzochita zochitika zina zake ndei simene nangu ndikopita usozoti ambuya lero kubaruko ineyo ndide mbone mulungu ndopya kupita kumene kucha nangogwada pansi kweza manja mwamba Yesu Kristo wani mutima mwangu uzindisatira nangoti kungomulandira Yesu Kristo usiku menewo sinagoni ndali nkhondo maso ankhondo kumashokona ngati kuti ineyo
kamene maimba kusekula ngati kuti maenda ngati kuti sindimaona ka maso auzimu kungobwera kumazimveranso chisoni ndekha ineno yo ndimavina chonji weka mulungu weka kumandiyankhula ndekha mulungu kumandionesera zinthu weka kumazo no God I don't want this ine ayi ndipange bwanji ndenalipo nkhondo osati yamasewera koma zinatengira mayi Ngwira Pastor Ngwira mzimu wause mumtendere kundithandizira kumapemphera kupemphera nene kuti ndifuna kusiya koma ndikulephera sindikuona nyimbo ine yonse imene ndingapeke ya gospel ndama chanotipemphera Ambuye akupasa nyimbo uona sign ndama ndiphunzitsa kuwerenga mawu kusala kudya ndithu mapemphero aja fasting maya phunzitsa china chonse uyambe kuwerenga ku Yohane chapter yonse uwerenge yamba kuwerenga mawu kuchikena kuzaona kuti through kukama pemphero a fellowship aja through kuwerenga Bible through kusala kudya through prayer moyo wanga munamba kutani kusintha kena kuti makumbukira nthawi ina nyimbo nditagona usiku amayi watandipempherera ndakamva nyimbo ija amati imene anandipasa Ambuye anandipasa pakula spoka nyimbo imati amen 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 hallelujah kodi mazobaki Ambuye wanga wakumwamba nthawi yanga yakwana ine kusizimwa ndikota ndikuimba nyimbo kugona yomweyo wacha mamawa amaja sina kauzi koma wiki yachiwiri itabweranso nyimbo yomweyo amaja ndatizo kuti ndimva sign this is sign koma nyimbo imene kuti anthu adziwe kuti announcing the arrival of the new Ethel Kamwendo Band inali ya ndi umboni yoyamba inali ameneswa ni masulayo chifukwa chona kuti mwana wina aliyense akaikonda video nditachambula pa slow motion pacha ndimati ndikamaenda mmezi mucha amati taenda ndimene mmaendera pa TV ndimaseka kwamba ndi nyimbo imene inazaziwika kuti mutudi fa nyimbo imene nankhuza wina lesi koma kuzafika pa ndumboni paja pamene nakagunda fika kuna kuti neno anthu nokuti this is true so decision yonena kuti usiye kuimba nyimbo zina zili zonse uzimba nyimbo za uzimu inabwera fo joti unamba ndikulandira Yesu osati kuti kusintha kuti ndapenda sintha kungoti basi kwamba kuimba gospel mpaka ubwerera zinthu zisizokakamiza sizonena so kuti wakuti akuimba gospel neso ndimbe mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Man of war, Lion of Judah,
Mighty Man of War. Wimbo kwa Jimmy D the Psalmist. I love this song. Nyimbo anaimba mwene. Ndikati ndiimbe kuyimba ndikuwe ku bedroom kandi kusamba za nyimbo yanaimba anthu amaita zoti even ana amaita koma mami musokosera balifani ziwerengera uko amaita kuziwa kuti amami apa ndi afikapo ndi nyimbo yabwino kwa basi. Utayamba kuimba gospel moyo unasintha bwanji? Moyo wanga unasintha kwambiri. Choyambira ni mauza anthu chimene naona ine kusintha kwambiri ndi peace. Mtendere umene ndinali nawo mu mtima ndimaona ngati amene ndi mtendere koma ndimamva mtendere wina wake wa chilendo. Mtendere una kuti ukakhala mazo pali mtendere wakumwamba umapangisa kuti ngakhale vuto libwere koma ungonena kuti umuntu kungodusamo koma zanga Mulungu andipasa munthu ayoyenerera osatupya design yake kapena kusilira kapena kuyamba iye anazipeza bwanji kungokhala zi pachine chiso kumba muyamika Mulungu kuti ambuye ziko tendere osapupuma popanga zinthu osayangane kuyamba kuyangana zanzako anapita kuti ya kapena wazipeza bwanji hayi kuma mtendere ona kuti God's time is the best. Nthawi yambuye ikakwana ndi yabwino ndikumayembekezera kuti nthawi yambuye satani izakwana chifukwa chimene chimachitika kakhala ndi mtendere even anthu azikunena suda ndaulayo va anthu asaziwa chimene akutani akuyankhula chimene mazoa kuti Mulungu akuti chani pa moyo wanga. Bible imanena kuti malingaliro a Yehova pa moyo wathu pa moyo wako mbale wanga pa moyo wanga ati ni malingaliro abwino oti pasa chiyembekezo komanso tsogolo labwino. Ukangozwa kuti Mulungu akuti chani even munthu ayankhule zotani susunthika ngakhati anthu amafa chifukwa chakuyankhula tapena tsitsi limatha umakhala ndi mpasa sosoka kana kaethero ndili panoni ndithu ifa anthu anali zambiri za iwe people can talk anthu anali zambiri za iwe people anthu akhuza kumpanga munthu kumpanga ngati chinyama ngati kuti analenga munthu ndiwo ngati tsogolo I love Jesus. Akanoti umkapa kachibwezi ndi Dr. Bakili Muluzi inu ina kufika kwa sina ndifike ndipo kuyamba kumva baba koma mene ndi mukamwanda ngati anayori yamene uchatu akuti tu amene anthu amachula zambiri mbiri kungoti ineyo I don't know ndinokonderedwa ineyo chikondi chiya Mulungu chili pa ine I'm favored ndikafika pamalo even president amangona kupezeka kwina kwake pano it's not only President Bakili pano pononena pa even late Bingu amangokunda nyimbo zake pano ndikunena pano even Peter even Professor Peter even Madam osati sokhawo zipani ndingoti asogolera zipani zina amango ndikonda basi kungondikonda kuti umatidalisa not only my president komanso ma church ndinoti ndine daliso pamalayi pano ndio kakhala daliso umalumikizana ndi anthu osiyana chifukwa Mulungu ndi Mulungu opsha samati basa zinthu zo pansi ndi Mulungu waza pamwamba za pamwamba ndipo anthu sangamvesese ena amati kodi akupezeka bwanji pamene pacha anthu utamba kuimba nyimbo za uzimu anthu sana khulupirire kuti ukhoza kuimba mpaka nafika pamene wafika apa tinene chilungamo anthu ambiri amaganiza kuti amene iyoyo mwina ayimba mwina nyimbo imodzi ziwiri kapena maalbamu awiri atatu kenako azimirira koma pano tikuona kuti ukuchilimikabe pano mpaka natulutsa zimbale 19 panopo ndi mbale zitatu zimene ndatulusazi tikuti tate ndini woyera mwene nyimbo 13 imene wajambula ni mwana wangu oyamba Peter tajambula studio ya kunyumba kwanga ndiye pali albamu ine yachiwiri ndajambula South Africa producer wake OPK ndiye pali albamu yachitatu ya ku South Africa mwene nyimbo 11 ndiye yachitatu wanjambula ndi Joseph Tembo ni mutu wake tukuti ndili panzeri ya South Africa mutu wake tukuti moyo wanga ya ndili panzeri mwene nyimbo 12 ndituti watulutsa nyimbo zambiri kwambiri wasurvive bwanji chifukwa nde mosokozedwa ndi kumanda kwa maalbamu kwadzadzatu anthu ambiri
amene akati ine ndikulowa gospel kwadzadza anthu ambiri kumbanda kumeneko kuona kuti awaso zinakhala bwanji wakwanitsa bwanji kukhala mu nyimbo za uzimu nthawi itali chonchi ineyo nthawi zambiri imene ndanena namucha kuti ndikhale atheist ndifike chonchi ndifika cha mulungu not me ineyo nthawi zambiri anthu akamakunena amakhala kukankhira chifupi kumpando wa chifumu chifukwa mulungu amafuna azionesereka pa munthu amene akunenedwa nde kunena zokambakamba za anthu sizimatha koma zimathandizira kuti usendeze chifupi ndi ambuye ndema kusendeza chifupi ndi ambuye amakuwasa mavumbulutso ena anthu amanja amakunena acha pakamba pacha pamasintha kuyamba kunena kuti taonani ineyo ndasurvive through prayer through pemphero ndimene Bible limatiuza ati tisaleke kupemphera tipemphere nthawi zonse komanso Yesu Khristu akauza kuphunzitsa kuti musasiye kupemphera kuopa kuti mungalowe m'mayesero nde ine mawu amene ndimagwiritsa ntchito the more ndikupemphera the more ndimasenza chifupi ndi ambuye the more so mulungu amandipasa mavumbulutso only prayer komanso kumopa mulungu fa munthu koza kumapemphera koma kumana amaso zimakhoza kuchitika koma ngati ukuyima pamaso pa mulungu muchoonadi mulungu amazionesera yekha pa iweyo kulandira mwamuna wa mtanda ndi kulandira mwamuna wa banja chimene chinayambira ndi chiticho chinayambira ndi mwamuna wa mtanda mwamuna wa banja anabwera utalandira kaye mwamuna wa mtanda basabata alifusira ndiliso konkuja koma asakuzoso kuti mina ndibona yana nyamata tamina amabwera kumaphinyira akadiso ndituti ena anthu ena amanama ndikuze ndine chungama angamene mumanama mulipo ambiri munanama ndipo mulape kuti abanda anandifusi nalo abanda foti ndibusa anali asanakhale mbusa tonse tisanabone anazangopaso kuti ndabona ali ku South Africa anachitaso kudabwaso nawo wabona kazuchaso anachita kudabwaso nedi pastor panda munakumana musanayambe za church sanayambe kumataka kuti mwina mulungu anali kuti konzekeresa kuti anytime ndikoza kubadwa mwasopano chifukwa ndi munthu amenenso anandilimbikisa nthawi imeneyo fani madabwa kuti iwo sanabone koma analibe opemphera fa banja lao naliso la anthu opemphera amapemphera ku CP mawu amadzi wako ndi amabwera abe kumanuza koma voice yako kuti amayimbira ambuye koma ndinazakumbukira kuti no andifunsira andikwati wona kuti iwe unkanena mawena ake koma unkayankhula usanatani usana kuziwa ambuye kweni ndiye mukhoza kuona mulungu si munthu mulungu si James mulungu si ankolo moti chikwatirana ndi apanda mpakana pano suna pangeso banyeso ndi mwamuna so winazo ndi mamuna oyamba muli ndi ana angati ndi ana atatu anyamata Peter ndi oyamba Peter ena Peter Blessings and Ethan kamwana kamene kali kango kwanisa 7 years kumene kameneko kumaliza kapena kubera kaje mbuye mulungu suma mpasa malire chifuno cha mulungu chikachitika chifukwa ndi manyalira kwambifaso anthuso ankayankhula ta imeneyo kuna kuti kodi amene abereka kodi andakaka yorubereka kodi tu ngati pali anthu amene anyosoledwa akakati munthu sayalima choka facho kunene so people tu amayankhula ndine ndikamenda noti ineyo anakani yani ngati pali munthu ina amene akudusa muzaine ngati ineyo mbale wanga usadandaule nchitene chifundo mbale wanga usadandaule ndi neneko ngati pali munthu ina akudusa chitonzo china chake chitonzo ndi chani pamaso anakani yani etero sanga bereka wachotsa mimba zingana amene uji zimezo mukamba ndino so kodi munthu kakati time ija inali kuti time oyimba achizimai kunalibe ambiri kunalibe ndimakumbukira amene nkansina ine Catherine niwe kamemba ku MBC ndi mama Maria Chiza Jankhoma inu musamati soka even panopo amayi amene mukuyimba kapena atsikana amene akuyimba kodi tu zalatu zake ndi zomwe zitu izi sulangapitirire olonso mwina ilokala kwame mabwere mubwere azimayambiri muzimba tikale ambiri Peter ali ndi zaka zingati Peter atu ali zaka 24 kanyamara nditu simuti ndamene kugwira ntchito imene wagwira ntchito mwali Jambula worship and ndimamutcha kuti my pastor because ni mwana wopa mulungu kwambiri he is my intercessor he can pray
akuphunzira so akungopanga mbali yojambula nyimbo zikapena nayenso akuimba nawo nayenso akuimba moti pa 30 ku BICC wiki yomwe ino ndili ku BICC ko wiki yomwe ino Friday mene khazikisa trip aba amene atatu ndikwachula apa mwana wanga Peter akaimba nyimbo zake akaimba ndine live on stage pamamba poti pakakhaso ndithandizana ngati Marvelous D's Brenda Shombo Banda komanso kakhala Yanko Seunde wa poem uyu akakhala kumeneko koma pambali pazonse mwana wanga kakakhala koyamba kupanga perform komanso ineyo tu ndikumpereka kuti ndiwamala kuti so mtumiki kulisokera kabanda kenaso kamene kubwera banda wina amene tikari kumva zambiri za triple album launch ndifuna ndipecheza album launch imene koma mwina tiyambeta pumira kaye pamene tikupitiza kucheza ndi mlendo wathu program ya lero ya Cruise 5 tikucheza ndi Ethel Kamwendo Banda katswiri oimba nyimbo za uzimu. Taonako nyimbo yako yoyamba kena ku Mighty Man of War nyimbo ya mphamvu kwambiri komanso ndidi taenda nawo pano titani tsopano pano mwike Marvelous D's back mwana akakhala so ku launch the Marvelous D's anyamata amadziwa kuimba koma samadziwa kuvala kwambiri amaponyeza uzo mbiri pamodi anyamata smart waso anyamata ozichepesa akuti back to sender kuimba kwa Marvelous D's. Zimenezi ndimaziona kwambiri masiku ano zona kuti double album launch triple album launch ndechani why would you launch maalbum atatu nthawi imodzi ino ukakhala composer sizivuta mwangati ine ndinene ngati ineyo suti makhala adama kapena chani koma imakhita kukhala vumbutso chifukwa ine mbuyo mundakandi kujambula awire praise and worship ndalero praise mwizo wati ndina kuti chani
sikuza nyimbo za matamando zongo tamanda ambuye pali nyimbo zolambira zawo chipingu mchoti ambuye ndini oyera matamando ndi kulambira ndizosiyana ziwiri praise and worship enda kandi kujambula pali anthu ena amakonda kuti angomulambira ambuye ena amakonda zomwe zokuti akamamva akamati matamando komanso pazivina nazo ndi pali anthu wa anthu ndithu ingapo yomwe makonda kuti ndi kafika pa worship pacha imakhanga twandifikisa kumwamba ndi nditaona vumbuso mene namba majambula double kufika na 2018 pamene ndajambula triple now and triple imeneyo osangorutsa imodzi kena kudzatutsa ya worship kena ya praise kena zambe simungazimvesesi ndipo mukazimvesesa zambuye zisiyamba kuonongeka masafunika ndasamamvesesi zikangati ngati anthu aziti uzikhala bwanji chifukwa mulungu ndiodabwisa ineyo kupeka ndikoti nyimbo zimabwera komanso ndikane kuti pali mwina anthu zomadabwa 3 ndi ambuye ndipo simaimbe zoti ndingajambule mabamu atatu tizangochitika kuti ntamaliza kujambula mabamu awiri pastor ena ku South Africa Pastor Victor ananiuza kuti niu Petro umanisangatsa paibe chimene ndingachita kokusa kupanga sponsor aba ndakuti akumayi konkulu ndi ineyo ndrama sindingakupasa koma ndifuna ujambule abamu ya ku South Africa ndi pamene kuti ni majambula kale ndambuye kuona kuti kutheka kubwera kuno ndiyambira pata ba mene ikuvuta ndama kupamalayi pano koma izi wapanga ndambuye mulungu yemwe yazwa kumndama mene satani sashoke kuona kuti chisomo kuyenda kweza kuti ma CD ose ndithu tatuzani zambiri za mwambo okhazikitsa zimbali zitatu zimenezi ukakhala otani ndangomva kuti ukakhala magulena ndi ena so oyipa yes tikambe za launch imene tikupanga pa 30 November BICC imene tuyambirira fama alipo malo atatu koma koyambirira tukuyambirira ku BICC pa 30 November pomwe pa Friday likubwera ali konkuno kuti Longwe tikuyamba amene kukhazikitsa mabamu amene watatu amene wati ku triple launch kumene kukakhala oyimba ena monga The Marvelous Dizzy mayonera pompano pa Brenda Shombo banda komanso my son Peter akakhala so komweko akandithandizira ineyo kuyimba komanso tikuphatikitsa pamene popo anthu tikakhala tayika chi screen anthu akaona ku BICC kuja ku marena ake chi screen choncho tufuna kuti anthu akaonekale la Ethelo kuti Ethelo anayamba bwanji ndeti zithu zimanena tija kandilibe sapato chacha chimecha tikutolera tikutenga akaone ka story kamene kacha umene ndumboni kwa anthu ena chifukwa malayi muno tu tikati tinene tu anthu amadandaula kuli mavuto monga ine zimayi kumene ndachokera ndikuti so kuti enaso akudusa mumwemo koma kuti anthu akaone kumene achokera fika akadzika olingati kuti ndiulalike testimony kuperekera kwa anthu ena ndi akaone kuti Ethelo anayambira pati kufika na pano wadusa muzoti anamayimba bwanji anayamba bwanji ndi akakhala anthu akuonera zithu zimenezo ma videos amenewo then pamene tonse no ndi azinzanga amene ndachulaja kukayambano kuyamba kutani kuyimba and ena mafunsa za matiketi matiketi ife chaja ndi kuti matiketi akugulisidwa malo osiyana ngati kunoko kuli 18 Puma ndi malo ena amene ndayiwalapo koma ena amene akuna kuti sanga tikugula matiketi akoza kungobwera ndi drama akagula pakhomo pompa alibe vuto chifukwa mtengo ndi 10,000 standard 20,000 VIP ku BICC kumene koko ndikachoka kumene koko ndikoera ku Blantyre pa 7 December kumene tutakakhale dinner and lunch kumene koko mitengo yake ndi 20,000 single and 25,000 VIP 35,000 couple nde kumeko akhala dinner ena udaboti adula bwanji kukuku mwakasiku akasoza kujaso kumwe dinner ndiza kudya mweleraso kumwe poso akamwa anthu mafanta ndi madzi kumene koko nditunde pa 7 December tikachoka kumene koko tikoera ku Mzuzu pa 23 December kumene sokakhaleso kuayimbiranso anthu kumene koko kukhazikitsa abamu imene iyi kodi kalekale anthu oyimba mukagulitsa makaseti aja tinkeke kuti olimbira kumapo kusa chonchacha pano makaseti anata then madaboti how is life for a musician kumalawi life ya oyimba tinile mopa ambuye amadanda timadandaula oyimba mbiri mozi mwa iwonso ndine timadandaula kwambiri libe chitetezo chokwanira kuti bakira
ngati kuti bakira kuti kodi ayimbi athu atingatani zimangonenedwa kwambiri nkhanizo kumangonenedwa koma kuti yayi titere koma sizimafikapo chifukwa tinganena kuti kuminaso technology kapena chani koma tinganena kuti kumali kuno anthu ena akanangokhala mitima yoyipa pompano panali munthu wina amene angwira amene amabena nyimbo zathu kumalemera ndithu oyimba akutani akuvutika kukhala nditu millionaire chifukwa cha music kungoba basi kutenga mamaster acha kumakapena kumapasa mavenda munjira yochipisisa pamene ife studio kuja talipira drama zambiri munthu wangochuka koma drama imene ikumpeza yochepa nyimbo umangopezeka zipansi kumende pamabwera amayo na kuti uyanamba kumene kuimba bwanja akuenda abe pansi kwamba kungemula oyimba icho osazowa kuti amene akupangisa ndi Malawiso kuti asachite bwino oyimba ucha ndevuto lilipo chifukwa inde technology yatipeza koma nkale lomwe timaotcha matepi ndezimo mwewo abera oyimba ulipo be mpaka napa nanji technology anthu angotengerapo no gawo kuti iya technology koma sakunamize pamalayi pano kuba kwalowa kashikiti yalowa ndi ma CD kuli konse mukamona oyimba kuti ime ndikuonekera ine ndi chisomo cha Mulungu kukakamira kuti no ine ndine oyimba ntchito yanga ndiyoyimba ndipanga chani ministry yanga ndiyomwe ntchito yanga ndiyo mwana ndipasambwe ndipanga chani and anthu sitingakhale ndi ntchito yofanana alesana mpasa zosiyanasiyana ndi oyimba ife anatipasa Mulungu kuti zimba tikayimba tikadalisa anthu pomposo tizipeza chakudya tizathandizaso anthu ena amaona ngati oyimba ndi onse amene amangotenga ndalama zomwadyaoka koma ineyo it's a ministry it's a ministry and ndi oyimba modzi amene makonda kupereka zinthu zachifundo ndimapita ku prison kukapereka zachifundo pompano panali kumulanje kulikubula sisepi kumene ndinakapereka mazitenje kwa nkhalamba komanso makope kwa ana school zimene zozo ndi amangonda ngati kuti oyimba amangomona ngati opanda ntchito koma makamaka kumali kunundu ena pala anthu ena ndikuyamikira ndithu amatilemekeza chifukwa mukuona support yawo ikupeza kuti tikupezekabe pano popanda iwo kutigwira ndikuti silikanafika pano koma pali ena ndithu asinthe ndithu ndi Malawi sizi bwino kumbali ya music magulisidwe apa msika yes anthu ena amene kuti iwo amene kuti Dr. Ethel Kamwendo Banda doctor pakana doctor pamene anthu doctorate anthu kuti ayipeza anthu amakhala kuti akakhetsa thukuta ku sukulu kuwerenga mabuku akuluakulu buku lomafanana ndi katebula kaka nguzo kuti umalize imene lisabata imodzi ukalembe mayeso tsopano ino kungonena kuti doctor pamene ndichifukwa chake kunjako honorary ndichifukwa chetu amana kuti Mulungu samathandizwa kuti munthu akafuna kudalisa akafuna kuchita chinthu chifukwa amati tisamutengere chizolowezi ambuye komanso alibe chizolowezi ndi Mulungu amene amachita iyeyo chimene chamukomera Mulungu amachita chimene chamukomera ineyo ndi music yomwe udokotala unalandira through music mukumbukira mbuyo muno even kunali Daniel Kachamba analandiranso udokotala ifa chachani kuti cha music ndiye pano chisomo cha udokotala chagwira kwa ine Ethel tanena mbiri yanga kumene tachokera kufika pa nditanena zitonzo zimene mwadusa zina maboza ena amene mwayankhula apa ndiye sandira udokotala I deserve it chifukwa pachina chilichonse akatitu akana kuti ogonjesa ndiye kuti wakumana nazo zinthu zisende wazitani kuti wazipyolesa suna atengere koma wazipyolesa kugonjesa musuma thawa umakumana nazo face to face kuyambira kumene ndachokera kukhala mwana wamkazi kufika na mpaka na lero mene mukundionera ine waters muzimayi opa ambuye odalira Mulungu wina wake atengerepo ndithu bwanjo sangokhala ndi evangelist emweyo kumangoti evangelist tonani kuti ngati timakhala kuti koma doctorate imene anthu imadinya kwambiri kuti kodi iyeyo ukhala bwanji ndi Bible limanena limatija kwa Roma 8:31 ati ngati Mulungu ali ndine azandikaniza ndani nchifukwa kuti mauza anthu unayimbaso nyimbo imene ngati Mulungu ali ndi inuyo akukanizani ndani china chichonse chimene timachifuna pa moyo wathu Mulungu azatipatsa pali zina timapempha koma sizo kuti Mulungu achita kuonjeza pa nyimbo yake semene ndayimba ndikuti ambuye mwandionjeza ambuye mwandionjezera pa 30 pano anthu akayimvera zimene nakupemphani si zimene ndikulandira pa yayi nyimbo imene wayimba imene indi mwala oyera tate ndinu oyera yomulambira ambuye ndinu oyera mweti yakukhuza nyimbo imene yasimasewera mubwere ndilira twine pa mubwere ababa kuti tili pa anthu akutiona koma after timane kuseri kuti ndiyandisane Yesu tate ndinu oyera. That's a very nice song.
mulungu ndi wabwino kwambi. Nyimbo imene chawachambula ndi mwana wanga Peter. Unena zoona. Yes. Nyimbo ikamayamba. Yes. Tubiri kumapanga chonje. Semwe nyimbo yabwino komanso muli nyimbo zabwino kwambiri ndayamika kumwamba. Timalize zokambirana zathu, timalize kucheza kwathu, fani kuona kuti ndikakandie pero nkali sungamalize zonse. Ena mali ndifunse kuti kuvala zovala zazitaliku ndi chani ni mwamuna wa mtanda yemweyo kapena kungokhala kuti fashion kapena ndi chani kweni kwenu. Ale pero kuvala dress zitali zitali. Tumuzandonda icho chimuntu. Ndine mbusa. Ndimalalikira ndimalalikira mizi komanso ntapamba kuti ndimalalikira kuzera music komanso ndimalalikira ndine mvangeli. Ndimalandisa athu Yesu kopya. Ndipulani munthu sikunanza kuita nani. Kumene ndikake ndikuti muli pa ntchito. Ndili pa ntchito. Ndiye ukakhala mbusa umayenera kusopena kuvala mochibusa choncho. Komanso trouser ndimavala. Ndimavala ndi tujinzi yanga ka bronze kanga kolekeza bwino chifukwa ndimakumanaso ndi anyamata fwa utikamba ukakhala munthu mbusa umafunika kuti ufikire moyo wina uli wonse. Ndi anyamata masuka nokuti wafikire ukhale ngati ngati wewe utani. Usati kufika ukangofika kuti wavala duku kufika dress uko. China chichonse chimayenda munyengo yake, munthawi yake ndi anthu sodani oyenerera. Ndituti moyo wa munthu umakhala zinthu zambiri. Chinthu chimene iwe umanyadira kuti achievement yayikulu kandi mbali ya nyimbo kandi moyo wako kandi business kandi chani ndi chani, what when you look back? Achievement yayikulu ndi Yesu Kristo amene ndamulandira kwambiri komanso ndalandira Yesu pamayankhulidwa koma mulungu anandipasa banja. Achievement inaso imene ndipasa banja ndikukhala Ethel wa banja Mrs. Banda. Ndi achievement yopya komanso munanena za udokotala mukuna kuti atena sama kumana zona mwana mizira anthu tisaike pa list mwana mizikuika pa list anthu aziziwa chifukwa antena amana kuti malipiro ali kumwamba kunama malipiro timalipira pansi pompa koma ya doctor malipiro timalipiro tikakause mulandira Yesu tunamuzapekera umboni za doctor muzavomereza mukungoyankhula choncho chifukwa kuti akucherenja si chinthu chamasewera chimene chicha. Ethel Kamwendo Banda timalize macheza athu ndi mafunso awa amene timamufunsa mulendo wathu amene amabwera mu program imeneyi. Mafunso amene wandi wophweka kwambiri ndipo anthu ambiri amati mafunso amene wandi wophweka mumafunsirani mafunso ngati ameneyo. Just a set of questions that I would like you to answer by saying yes or no. Are you ready to do this with me? Not yet. Iwe ndo doze dozo susubeka ndio kuti sina ndio makao kuonzeka nthawi ndio makao kuonzeka nthawi so atunda feso kuti makana so to osakuti ngokungotengera kuti ndi wokonzeka. Cruise questions with Ethel Kamwendo Banda. The first question is, tell me your full name. Ethel Kamwendo Banda. Do you have any tattoos? No, I don't have. Do you have any piercings? Yes or no? Do you have any piercings? No? Do you have children? I have it. Okay. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. My husband. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have but you eating. Eating? Yes. Have you gotten into a fight before? Oh, yes. When I was very young. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drank alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Maybe, but I don't know. I think we have to end it there. Ethel Kamwendo Banda ndathokoza kwambiri kubwera program ine ya Cruise 5. Ndathokoza. Koma sitinamalize chifukwa tatsala ndi nyimbo imodzi. Paliso nkhani zambiri zabwereso. Iyi ndi part 1. Iyi ndi part 1? Yeah. Pali nkhani yako fuati zaipitirize patsogolo. Tutapitirize patsogolo. Timaliza ndi nyimbo yanji. Taika ni kama tise ndi nyimbo kuti imene funa muikibe panopo. Tangu ndiimbira ni nyimbo ija ya
The great angels. Great angels. Great angels. Yes. Great angels amaimba bwino kwambiri. Kwambiri. Even my live performance yabo. Kwambiri. Kuti ndamalawi amene ukuona kutsika kumwe ankula nchicheono akuyankha ndithu kwaya yathu ya ku Malawi ndimaonatu ndipo ndimayamikira amayamikira anyamata smart koma solimbikira. Great angels kwaya tathokoza kwambiri Ethel Kamandopana ndofuna zabwino zonse. Tathokoza. Ziko. Salale